नहीं दूंगा। look मैडम मैम यहाँ पे हाँ भैया Parul, you tell those people not to make noise in the kitchen. जिनके आवाज़ आ रही है. So while anybody asks, please keep looking. Yes, we look in the center. Yeah. Okay. So Shivani and Kashika, you're both looking gorgeous, and congratulations. Nindra is already doing so well with such warm response. Shivani, how did the song happen? Hi everyone. Thank you so much for coming here today, this afternoon, and helping us and helping us support our new song Nindra. So well, Nindra is a beautiful composition. It's a very catchy, dreamy song composed by KP Music and written by Veen Ranja. मेरा एक song आया था लक शेख कुछ महीने पहले, तो वो काफ़ी हिट हुआ था वो गाना. It's a Punjabi song. So the makers of that song, the people who made that song, I really connected with their music. So I decided to fly to Chandigarh during the second lockdown. You know, Chandigarh was still open and a lot of shoots and recordings were happening there. So I spent a lot of time recording lots of lovely songs. तो उनमें से ये जो पहला गाना निकल के आया है वो है नींद्रा, and I played it to Zee Music Company. They loved it instantly and they said okay, we are releasing it. And then of course video इतना खूबसूरती से बन के आया है. It's beyond my expectations. I'm so happy with the way the video is looking, with the beautiful Kashika Kapoor, who's the heroine in the video. You see her dancing and looking gorgeous, and Abhishek Verma, who's also a very popular television actor and directed by Aslam Khan. So yeah, it's really a huge teamwork which has come together very beautifully. And today, now that things are coming back to normal, we need the chirpiness and the bubbliness, and we need the positivity. So it's a very bright, peppy, lovely, bubbly, dreamy, catchy love song. So yeah. When talking about the titles of your songs, they're always peculiar. You know, it has one that lucky charm to it. What do you have to say about that? Like Nindra. Actually, मेरा एक song आया था last year, Jogia, and Jogia is a Punjabi. That was my journey with Punjabi music actually. So उस गाने के बाद, you know, I started getting a lot of offers to sing in Punjabi, and I rediscovered myself as a Punjabi singer, even though I'm a Punjabi. So ये भी गाना is like Hindi Punjabi kind of a thing, and Punjabi, as you know, is a language which is doing very well in the mainstream music circuit now. I mean, Punjabi is really up there, and it comes to me naturally because I'm a Punjabi. So Nindra basically means neend. So that's the meaning of Nindra. So, yeah. Kashika, how was your experience? Really looking lovely, such cute locations, you know, in the entire video. So what was your experience? And obviously, you know, with Shivani playback, you know, playback for the song, what do you have to say? Firstly, thank you so much. I want to thank Aslam sir for believing in me. I want to thank Parul ma'am, and I want to thank Shibani for hosting this for us. So it's been a lovely journey, and I love the entire crew. I think Abhishek has put in his hard work completely. The colors used on set, there were so many bright colors and so much of that positive vibe which has actually been seen now in the video. You can see it. The yellow car. The yellow car and everything. I think that whole scene where, you know, the whole glasses are off and I make that move, it just felt so good doing it, and it's all been portrayed now. So people are really liking it, and they're making a lot of reels, so continue to do that. But I genuinely want to thank Aslam sir and Zee Music Company for believing in me and believing in me being their protagonist for Nindra. So thank you so much. It's got a very nice pop-up, as you said, the color, and we see you're coordinating with the theme of the song, wearing such a bright color today. Yeah. You know, there's always some preparation when it goes, and you know, there's a brief, and this is like a nice breezy number. Yeah. So, you know, tell us something interesting that happened on the set while shooting the song. I'd say before the set actually. One day before, I got to know that it has a dance number to it. Dance hook step, yeah. I thought it was only acting, and they were like, no, there's a dance hook step. So they called us to train, and we had a good, like, only I think 30 minutes to train, and that is it. Next day I was shooting for another project, so I was just like, you know, ek din bhi nahi milne wala practice ke liye, rehearsals ke liye. So there was no time left. It was only 30 minutes given for the Nindra hook step, which you guys have seen and loved.
So yeah, it's come out really good, and Shibani's voice has obviously done the entire magic. Thank you. She's really killed it, and the entire thing, the way you listen to Neendra, the way the tone changes also, you know, the part of the tone changing is a very difficult thing to do. But she as a singer has done it, and it's really incredible. So thank you so much. So sweet. Thank It's you come so out much. beautiful, yeah. No, thank you so much, Kashika. You actually added the glamour and the beauty to the song, and I'm really happy. And it's very youthful. The song Yeah. is very, very youthful, and I'm loving it. I think all the college people are going to love it. Yeah, even parties and even, you know, Clubs, clubbing yeah. events. I think it'll really work there. I think the song has a, you know, driving element also. You can listen to it while Absolutely. driving or even while clubbing. Yeah. Shivani, we must hear, we see a guitar lying right next to you, so we have to hear the song before we move forward. So I'm going to sing, and Kashika will do the step. She tried to teach me the step. I'm trying to learn it because tomorrow we're shooting reels with a lot of creators. So yeah, it's I will be training with her. She'll be teaching me. ख्वाबों में आता है तू, आगे सताता है तू, मैं बताऊँ कैसे हाल में। ख्वाबों में आता है तू, आगे सताता है तू, तुझको बताऊँ कैसे हाल में। की करा दस की करा दिल तेरे बिन लगना नी की करा दस की करा दिल तेरे बिन लगना नी की करा। नींदरा मेरी नींदरा वे तू सोनिया चुराया मेरी नींदरा। नींदरा मेरी नींदरा वे तू सोनिया चुराया मेरी नींदरा। Yeah, that voice. That was awesome. You even sang well. इससे पहले भी एक दो गाने आए हैं निंद्रा को काफी हिट रहे हैं, निंद्रा नी आनिया पंजाबी गाने हैं। जी 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 जी। तो इस तरह गाना कितना कैची होता है, और पार्टी वेयर में गाते हैं गाना, जी। बजता है गाना ऐसा। नींद्रा में एक अपने आप में एक ना बहुत एक जैसे कहते हैं एक बहुत ही सपनों वाली ड्रीमी फील होती है। तो हमेशा पीपल लाइक टू एस्केप इनटू फैंटेसी। तो जब आप सो जाते हैं तो आप फैंटेसी लैंड में चले जाते हैं, आप ड्रीम करते हैं। तो आपके ख्वाब और ये सब पूरे गाने में जो लफ्ज़ आप सुन रहे हैं, ख्वाबों में आता है तू, मुझको सताता है तू, तुझको बताऊँ कैसे हाल में। सो ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स, ख्वाब, नींद, फैंटेसी लैंड, आई थिंक इट्स समथिंग विच वी ऑल वांट टू एस्केप इनटू। जब हम फिल्में भी देखने जाते हैं थिएटर में, तो यू नो वी लाइक टू एस्केप इनटू अनदर वर्ल्ड, ट्रांसपोर्ट इनटू अनदर वर्ल्ड, एंड अपनी जो भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से थोड़ा सा हम कट ऑफ होके एक दूसरे वर्ल्ड में जाना चाहते हैं। सो दैट्स व्हाट दिस सॉन्ग टेक्स यू इनटू अनदर वर्ल्ड। कैसा एक्सपीरियंस रहा कपूर फिल्म आपका? It was a beautiful experience. जब हम set पे गए, it was really bright, and I've loved the set also. It was shot at Edge City. बहुत ही अच्छा set है, बहुत colourful है. We have a lot of things there, and there was also this the entire path that we had. We had a couple of stores on the left, on the right. There was a proper director's set given. So it's a beautiful place, a beautiful studio to shoot at, and I've enjoyed shooting for this. We shot for hours and hours. We shot the entire time, but it was all worth it. All of the dancers also with us. It was choreographed by Sushma ma'am, so I really want to thank her. And all of the dancers were amazing. They even helped in the choreography. Very nice. So it was really, everything was done last minute. The whole part where Abhishek is moving me, putting me down, and so yeah, there was this part where the choreographer told us that, you know, do this, and Abhishek and I were like, no, we'll do it our way. And then Aslam was like, yeah, I love it this way, just stick to it. So we had a lot of chemistry. We Yeah. bonded a lot. A lot of people have loved the chemistry. You know, they've yeah. been like, you all should really do more work together. And I also felt that, you know, Abhishek and I have made a good pair. You know, so also we both are Punjabis, so we got that Punjabi I'm Punjabi vibe. too. प्राउड फील करते हैं आपके शिवानी जी के गाने का हिस्सा बने? I'm really overwhelmed and I'm very happy. शिवानी की आवाज़ में ना इतना जादू है, मैं बोलूँ क्या? Oh, sweet. She's really, seriously, because her voice
when the colors are moving and when Neendra is happening, it's the voice that's making us move. Without that voice, there would be no Neendra, there would be no hook step. It's all because of Shibani's lovely voice. Thank you. And her presence now has made it complete because that little part was remaining. So yeah, I'm really happy. Thank you. इसके बाद एक गाने आपके आ रहे हैं, पीछे भी कोई लॉन्च हुआ गाना आपका, काफी इतनी एनर्जी कहाँ से आती है आपको? आई थिंक 2 साल हम लोग सब बैठे रहते घर में कोविड की वजह से, सो उसके बाद एनर्जी इतनी आ गई कि अब हम नॉन स्टॉप काम कर सकते हैं. नाउ वी आर ऑल रेयरिंग टू गो. मतलब आजकल मैं बैक टू बैक शोज़ कर रही हूँ लिटरली यहीं फ्लाइंग सॉसर जहाँ पे आज हम बैठे हैं. मेरा परसों यहाँ पे बहुत बड़ा परफॉर्मेंस है, तो आप लोग से सब प्लीज़ आइएगा, प्लीज़ कम एंड एन्जॉय एंड ग्रूव टू माई सॉन्ग्स एंड टू नींद्रा लाइव एंड अनप्लग्ड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. काशिका विल ऑल्सो बी कमिंग वंस अगेन टू फ्लाइंग सॉसर. नहीं है आपका गाना थोड़ा बहुत दोनों मिलके हाँ ज़रूर ज़रूर. मैं तो नाचूंगी, खड़े होके नाच लो. नाचने का अलग से नहीं क्या? मैं नाचूंगी इनको गाने. Yeah. No, you sing along the way you were. ख्वाबों में आता है तू, आके सताता है तू, तुझको बताऊं कैसे हाल में. ख्वाबों में आता है तू, आके सताता है तू, तुझको बताऊं कैसे हाल में. की करा दस की करा दिल तेरे बिन लगता नहीं. की करा दस की करा दिल तेरे बिन लगता नहीं. की करा एवरीबॉडी. नींदरा मेरी नींदरा के तू सोनिया सताया मेरी नींदरा. नींदरा मेरी नींदरा वे तू सोनिया चराया मेरी नींदरा. कहना चाहेंगे पंजाबी गाने की अपनी भाषा में छिपी रहती है, मतलब एक अलग रहता है पंजाबी गाने के बाद. हाँ बिल्कुल. Song. So it comes out in a very dignified manner. तो मैम कितनी एक्साइटेड रहती हो आप पब्लिक को लेकर, पब्लिक के रिस्पॉन्स को लेकर, और पब्लिक से मिलने वाली रिस्पॉन्स को लेकर कितना एक्साइटेड हो? एक्चुअली पब्लिक ही तो है जिसकी वजह से मैं आज 20 साल तक आपके सामने अभी तक यही हूँ, और आप मीडिया लोग हैं जो हमको बनाए रखते हैं. सो पब्लिक एंड द मीडिया इज़ मेरे लिए बहुत ही अहम है, बिकॉज उन्हीं का प्यार, उन्हीं का सपोर्ट और उनकी फॉलोइंग की वजह से यू नो वी आर ऑलवेज. हम जितनी मर्जी मार्केटिंग कर लें, ये कर लें, वो कर लें, बट जब तक पब्लिक हमको नहीं प्यार करेगी, हमारे काम को, मेरी म्यूज़िक को प्यार नहीं करेगी, तो हम कहीं नहीं है. सो पब्लिक इज़ ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई ऑलवेज लाइक to that's why I love to do my live shows and I'm so glad कि live shows are back now. So live shows में public के साथ एकदम Interaction हो जाती है. instant interaction होता है और उनसे एक instant feedback भी मिल जाता है, you know. थैंक यू मैम. Thank you. About you've been all over. Thank What are you. your future projects? सो नाउ शोज़ तो हो ही रहे हैं बहुत बढ़िया बढ़िया वाले. एंड दुबई एक्सपो के ग्रैंड फिनाले में मैंने परफॉर्म किया. दैट इज़ अ ग्रेट मैटर ऑफ प्राइड फॉर मी बिकॉज मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी इन द इंडिया पवेलियन इन दुबई एक्सपो. सो और अब प्लान ये है कि अभी तो जी म्यूज़िक के साथ ही मेरा एक और सॉन्ग आ रहा है आई स्वेयर. वो भी पंजाबी हिंदी वाला जॉनर है. वो बहुत ही लटीनो स्पेस में बना है गाना, बहुत लटीनो स्पेनिश म्यूज़िक टाइप का हमने उसका दिया है, बट अगेन इट्स हिंदी पंजाबी and it's a very nice melody. So that's the next song to look out for. But of course मेरा यही है, I'm also doing a song for Pankaj Parashar ji's next web series that he's working on, so I'm singing for him. So I'm looking at doing more and more content now and backing it up with my live shows. आपका लुक काफी चेंज है क्या? आपके अगले गाने में आने वाले हैं क्या? अभी मुझे कुछ पता नहीं सी व्हाट हैपेंस. जैसे अभी आपने मुझे मेरे महबूब में देखा, मैं इट वाज जस्ट मी बिकॉज गाना जो था वो लोनलीनेस के बारे में था एंड इट वाज डिपिक्टिंग, जैसे आपको सबको पता है कि मेरे महबूब एक बहुत ही लव सॉन्ग है विच इज़ अबाउट अनरिक्वाइटेड वन साइडेड लव बेसिकली. तो मैं अरुणाचल प्रदेश में थी उस समय, मेरा एक शो था वहाँ पे, तो आई डिसाइड टू शूट द सॉन्ग देयर एंड मैंने अरुणाचल प्रदेश की टूरिज्म के साथ टाई अप किया कि वी विल प्रमोट द टूरिज्म थ्रू दिस म्यूज़िक वीडियो. सो कुछ ऐसे सॉन्ग्स में मैं आ जाती हूँ, कुछ ऐसे सॉन्ग्स होते हैं जहाँ पे बहुत डांसिंग और एक्टिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो हम ऐसे बढ़िया बढ़िया एक्टर्स को लेते हैं फिर ताकि हमारे गाने को और चार चांद लग जाए. सो Nobody should feature. I will. There should be one way also, So, like. yeah, hopefully. Thank you.
पे ही डाल दिए, देखेंगे क्या।